Hello students, welcome back to the online classes. Dear students, I have already discussed the definitions of the direct speech and the definition of indirect speech with their examples in the last class. So today in this class I am going to discuss with you about the procedure of the direct speech into indirect speech and the rules to change the direct speeches into indirect speeches in this class. Okay, see, once again I welcome to you all to the online classes. Okay, see my dear students, okay, this class is referred as the procedure of the direct speech into the indirect speech, the procedure or the stages and the rules. We are going to see how we are going to change the direct speeches into indirect speech. Okay, first of all I would like to give you the procedure of the direct speech into indirect speech. Let's get started. Okay, see my dear students, in direct to indirect speech we need exactly 3 persons in the form. Okay, we need 3 persons of the form to make the procedure of the direct speech into the indirect speech. Okay, see my dear students, we are going to see the 3 persons in this way to make the direct speeches into indirect speech. Okay, yes, the first a small diagram is referred as a speaker. Okay, so he is the speaker, one who speaks here, original speaker, and the second diagram is referred as the reporter, one who reports, and the third diagram is referred as the listener, one who listens. Okay, see my dear students, with the help of these 3 persons we are going to change the direct speech into the indirect speech. If any speech in English grammar we need to change the direct into indirect, yes, of course we need the circle of these 3 persons exactly. Okay, see my dear students, okay, the speaker here we are going to see the original speaker of the original words. Okay, and the reporter, yes, the reporter, the duty of the reporter is to mention or to put out the original words of the original speaker before others. It is the duty of the reporter. And the listener, of course, he is in the third stage. Of course, the duty of the listener is to listen, and of course even he has a chance to explain to others by the report of the reporter. Okay, see, this is what the procedure. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅವನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಾಡಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I am going to divide a statement of the direct speech in 2 parts majorly. Okay, so this is very important step to observe carefully. Okay, see my dear students, here Tejas said, this is what the sentence which we completed in the last class, but I am going to divide this statement for our well-known calculation. This division is very essential to make the direct speeches into indirect speeches at every moment of every tense. Okay, see, Tejas said, I am playing cricket. Yes, didn't I discuss this statement in the last class? Yes, I discussed. Okay, Tejas said, I am playing cricket. My dear students, the direct speech is always quoted in between inverted commas. The direct speech is always settled in between the inverted commas, and in indirect speech we can't see any symbols or any punctuation marks. Okay, see, this is the important thing to observe, which is direct and which is not indirect. Okay, see, in direct speech we are going to see a comma after a person. After a person we are going to see the comma, and his words
the original speaker's words are covered with inverted commas. Okay, let it be. The difference is between that and this here. Okay, see my dear students. Tejas said, I am playing cricket. Okay, this is the statement of direct speech, and this is direct speech. I am going to make the dividation. Tejas said, yes, I divided it into reporting verb. Okay, ಈ Tejas said, ತೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ತೇಜಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ by the name of reporting verb, and I am playing cricket. Yes, the words of the speaker are divided, it is divided by the name of reported speech. Okay, see my dear students, another one statement I have mentioned on the board here, and I am going to make the division. Priyanka says, okay, see this Priyanka is divided by the name of reporting verb. Okay, reporting verb, and this I can pass the exam. These words of the speaker is divided by the name of reported speech. My dear students, you have a question. Why did I divide this statement into two parts? Yes, for your question, for your doubt, I am going to give you the answer. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಎರಡು ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಯಾವುದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸಿ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್? ಎಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. Okay, my dear students, yes, these statements are divided by the names of reporting verb and reported speech. Okay, see, look at this short forms. DS means direct speech, IS means indirect speech, RV means here are, here we. I have selected two initial letters of this ಡಿವೈಡೇಷನ್. ಈ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ನ ಎರಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ವಿ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾನು RV ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗಿನ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ R and S initial letters of this dividation for my short usage. Okay, ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ RS ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ RS ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ RV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. DS means direct speech, IS means indirect speech, and RV means reporting verb, and RS means reported speech. Okay, see, after the calculation and the dividation and the procedure of the direct speech into indirect speech, I am going to start the rules. What are the ways and what are the formations and what is the main base? What is the main base to transfer the direct speeches into indirect speeches? Okay, see, let's get started. The first rule, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ನುಡಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳಾದ್ರೆ ಏನು? What are the rules? What are the bases? We are going to see in this part. Okay, see, rules, ways. There are some exact rules to change the direct speeches into indirect speeches. Let's get started
one by one. Okay, the first formula or the first rule, what is that? Okay, see, I have already told you, my dear students, ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಂತಿರದೆ ಈ ಎರಡು ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, what is the reporting verb? Where is the reporting verb? Here, isn't it? If the reporting verb of direct speech, yes, these two statements are made in direct speech. ಓಕೆ, ಸಿ, ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚೆ, ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್, if the reporting verb of the direct speech is in present or future tense, then the reported speech is not changed in indirect speech. Once again, if the reporting verb of the direct speech is in present tense or future tense, then the reported speech is not changed in indirect speech. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಇಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಎಸ್, ನಾವಿದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ RS. What is this, my dear students? RS. RS means reported speech, the next part of the direct speech, the next dividation of the direct speech. Okay, see, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು RS ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ? is not changed. That means no change. Same here, no change. Once again, ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯ, ಎರಡು DS ಇದಾವಲ್ವಾ? DS ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ತಮಾನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. We can't see no one change in indirect speech when the direct speech, the reporting verb, okay, the reporting verb of direct speech is in present or future. Illodi says ಅಂತಿದೆ, says ಇವೆರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ವಿಲ್ ಸೇ, ಶಾಲ್ ಸೇ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್, ಈ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೆನ್ it remains same. Which remains same? The tense of the reported speech will be remained same. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, how they are not changed. Okay, look at the board right now. See, my dear students, okay, look at the board. This is direct speech and the reporting verb of this direct speech is in present. Okay, see, indirect speech. Rohan says
Rohan says that, why did I use that conjunction here? I shall discuss with you about this in the later class. Okay, Rohan says that. I means who here? Rohan says, I purchase a bike. ನಾನೊಂದು ಬೈಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ರೋಹನ್. ರೋಹನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಹಿಯರ್? ರೋಹನ್. ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿ. ರೋಹನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್, ಸೊ he. Then I purchase. This sentence, I purchase, this sentence is made in simple present, so we are going to mention the simple present tense same again here, because the remaining, it remains the same. Which remains the same? The tense. Okay, see, Ron says that he purchase antide illi purchases anta agutte. Yake? Because this is third person singular noun. Third person singular noun ಬಂದಾಗ verb ಗೆ s ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. But both sentences are made in simple present. I purchase a bike. Rohan says that he purchases a bike. And when we write the indirect speech, it should be removed by all punctuation marks. And lastly and finally, it takes a full stop. That's all. Okay, look at the second sentence, indirect speech. Prema will say. Prema will say. This is what the direct speech, and the reporting verb is in future. Prema will say that. ಪ್ರೇಮ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್. ಯಾಕೆ ದಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್. ಪ್ರೇಮ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಹಿಯರ್? ಪ್ರೇಮ. ಸೊ ಇಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಶಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಅಂತ. ಪ್ರೇಮ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಶಿ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್. ಶಿ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the form of the tense, the form of the tense, that style of this the style of the tense is remained the same. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳ ಆರ್ ವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರ ಕಾಲಮಾನ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೇವಲ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು understand it, and if you have any doubts on this topic, okay, see, ask me directly. Okay, yes, we shall stop here, continue on next class. Keep watching my videos. Use earphone if the sound is not clear. Yes, we shall stop here. Meet on in the next class. Until there, take care. Bye.